Well, welcome everyone. We're so glad that you could join us today for this very, very special podcast. As many folks know, there has been a lot of conflict happening in Ukraine over the past few years. And as a result, the folks that live there have suffered a lot of trauma, injury, and are really in need of something that can help treat these issues. So recently, President Zelensky signed into law a medical cannabis bill, which will provide access to medical cannabis for citizens of Ukraine. And we are very, very fortunate today to have a gentleman that I've been working with over the past, goodness, about 9 months now on the development of the law in the Ukraine. And we're going to talk about why this law was passed, what the hopes are for this law in terms of helping people in Ukraine, and what comes next with their medical cannabis program. So I'm very, very honored today to have Vitaly, as well as Katerina, who will be translating for us and has just been such a big part of this on every communication as we talk about the medical cannabis law in Ukraine. So Katerina and Vitaly, welcome. We are so happy to have you here. Hello and welcome. Доброго ранку. Виталий, я вам переведу быстренько эту часть, да. Аман говорит о том, что мы все знаем, что в Украине происходит война, и что люди страдают от травмы, от переживаний, это тревожные расстройства, это физические травмы, и нужно какие-то средства для лечения этих состояний. Поэтому недавно президент Зеленский подписал закон о внедрении медицинского каннабиса в Украине, и я очень рада, что сейчас могу представить вам человека, с которым я работаю уже около 9 месяцев над разработкой программы медицинского каннабиса в Украине, Виталия, ну и меня, как вашего переводчика. Поэтому приветствуем вас всех. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Hello and welcome, everyone. Hello, to be hello. here. So I'm going to get into our first question. So Vitaly, tell us a little bit more about who you are and what your role has been bringing medical cannabis to Ukraine. Виталий, а сейчас расскажите нам немного о себе и какая ваша роль в программе внедрения медицинского каннабиса в Украине? Окей, да. Я являюсь предпринимателем, занимаюсь различными направлениями бизнеса. И в свое время, когда первый раз у нас поднялся вопрос в 2020 году по легализации медицинского каннабиса, ища новые направления реализации предпринимательства, решил плотно изучить в объеме, как это происходит во всем мире. Okay, well, I'm a businessman and I try myself in different business areas. And in 2022, in 2020, I was searching for some interesting branches of business, and I was investigating how it all works, this cannabis business in the United States. Да, особенно меня заинтересовал этот вопрос, почему во всех развитых странах может параллельно идти как и цивилизованная каннабис, и одновременно государство полностью поддерживать, при этом все это в совокупности может работать и функционировать. And I always wondered how in successful developing countries the medical cannabis program works, and how do people actually use it in a civilized way, and the government supports this use and it all works good, and and countries and people get some benefits from it. Потому что до определенного времени у нас это вопрос вообще был под запретом, это полностью был криминал. С приходом президента Зеленского у нас конструктивно, ну, возможно, от его молодой президент, конструктивные и креативные подходы начались очень много впитывать наше государство, наш парламент,
все, что во всем мире работает, мы как бы начали применять себе. Я как бы понял, что так или иначе со временем, это не займет много времени, как практика показала, это там 3-4 года, и уже вопрос полностью легализован. Before President Zelensky, in our society, people believed that cannabis and everything connected with that were kind of prohibited and it's bad, and people believed that. And when we've got rather young, creative president, I understood that soon some practices of the developing countries and their experience in different areas of economics, social life, and whatever, they will probably be taken to our country. And as the practice showed, it didn't take long. It's like 3-4 years, and we started to take some practices and develop them in our countries. Года 3 я изучал интернет с этого вопроса, и где-то года 2 назад я попал на сайт New Frontier, где получал максимум информации, как это происходило в других странах. New Frontier освещали как чуть-чуть Европы, Южной Америки, саму Америку, и уцепился, и смотрел, изучал, для себя понимал, составлял план, как оно будет. И потом со временем получилось лично написать, общаться. И вот благодаря Аманде я буквально за год понял конструктивно на 99%, как это должно правильно, как это работает в мире. И этот опыт я сейчас буду уже как бы даю в суспільство, связь в работу, да, и вот становлюсь специалистом благодаря вот этой ситуации. So yeah, about 2 years ago, I started to Google information about medical cannabis and their practice in different countries, and I found the New Frontier site, and I was amazed by the amount of information I got there, and I was investigating how it all worked in different European countries, in Southern America, in the United States, in different states, and I eventually contacted Amanda, and we started to work. And now I started to create like a program and the plan for me how to introduce it in Ukraine. And thanks to Amanda and our mutual work, I now have perspective and a plan how to introduce it all in Ukraine. Fantastic. Well, it's been a pleasure to work with you on this. Let me ask you, why is it so important to bring medical cannabis to Ukraine? Мне очень приятно с вами приятно работать. Позвольте спросить, почему так важно, чтобы программа медицинского каннабиса работала в Украине? Мое мнение, это первый маркер и один из маркеров и показателей, то, что мы являемся цивилизованным государством. Well, the first marker for me is to show that Ukraine is a highly civilized country, and people are ready to use medical cannabis in the civilized way. Все, да? Видя, что как весь мир применяет и хочет, чтобы этот медицинский каннабис работал на их население, в государстве, мы, безусловно, не должны быть в отстающих. И я, безусловно, считаю, что это важная составляющая действительно в развитии государства. Государство развивается разными направлениями, но и медицина именно в этом направлении, безусловно, как бы важный фактор развития нашего общества и суспільства и поддержки государством наших граждан даже таким образом. I saw how it all worked in the European and developed countries, and
I believe that Ukraine shouldn't stay apart from this experience. And it is one of the markers of the highly developed countries, the way the government supports their people, the way people consume that in a reasonable way. And it all shows how the country develops and how the medical care develops in this sphere as well, because it's also a part of healthcare for the citizens of your country. So I believe that we cannot stay apart from this practice because it can benefit us, the Ukrainian people. Wonderful. So let's talk a little bit about the program in Ukraine. What medical conditions will be covered under the new medical cannabis law? Мгм. Давайте перейдем тогда к программе. Что предусматривает собой программа медицинского каннабиса в Украине? А, для чего, да, для каких медицинских показателей, да? Ну, это о законе мы поговорим, да? Я Да, да, правильно да, да, понимаю, да, да? да, да, уже да, законе, да. О законе, да. Ну, сам закон, который у нас принят, он даже немного отличается от того, который мы с вами, Аманда, обсуждали полгода назад. Новая редакция, которую приняли, она немного отличается. Я сейчас расскажу в чем. Mhm. Well, actually, it appears that the new law will be a bit different even from that we, together with you, Amanda, discussed 6 months ago, and I'm going to explain how. Ну, на самом деле закон состоит из 20 страниц. Я сделал некоторые выдержки, я буду смотреть, чтобы ну, не пропустить одни из интересных моментов. Yeah, it's actually the law is 20 pages of a text, but I made some notes of the interesting parts of it, not to cover the highlights of it. Ну, первое-наперво по закону нам разрешено обмениваться прогрессивными методами и технологиями с международной спільнотой. Yeah, Поэтому развитие этого. the first point is that the law allows us to exchange experience with countries and with people who already gone through this process. So we actually allowed to do that. Ну, из таких основных как бы моментов, это то, что в законе указано, что врач должен предупреждать пациента о том, что медицинский каннабис может привести к привыканию. И также определяет минимальное количество тетрагибинола, которое должно быть в медицинской марихуане, это 0,3%. Мгм. Я думаю, что они еще хотят услышать, что это для лечения там ПТСР, наверное, поняли? То есть, что это из-за войны, скорее всего. Мгм. Well, the law also mentions that the doctor or the medical worker has to say to the patient that he actually can get used to the cannabis. It also indicates the minimal percentage of the active ingredient. It's, Виталий, сколько там? 0,3? 0,3, да, 0,3%. 0.3%, and it's also indicated in the law. So that's the minimum. Да, Yeah, да, это да, да. минимальное. Yeah, that's the Да, minimum. это минимальный, да. Но по закону не определен высший порог не определен. Да. But the maximum rate is not indicated in the law. Да, он не определен, да. Ну, мы, конечно, безусловно понимаем, что введение этого закона было связано, безусловно, с военными действиями, потому что даже я сам, как человек, который прожил в Харькове, когда находился под массовыми обстрелами, но это невыносимо. При переезде в столицу я до сих пор, когда происходят громкие звуки, это крайне некомфортно. Что там с ребятами, которые воюют, это словами не передать. Это...
And of course, we all understand that uh, because why this law was adopted was because of the war conditions. And me, as a citizen of Ukraine, I lived for a long time in Kharkiv, and I was under the constant bombarding. And when I moved to uh, a bit quiet Kiev, I still am afraid of loud noises, and it's very uncomfortable. And a lot of people have PTSD and will have PTSD even when the war will end. And I can't even imagine how the guys, the soldiers who are near the front line, who are under the constant horrible attacks and war condition, what kind of discomfort, terror, and fear can they experience? Да, интересно, что могу сказать, когда было голосование за этот закон, то интересная такая статистика была, что молодые депутаты поддерживали нашего президента, а на жаль, как бы в возрасте депутаты противились этому процессу. Да. Yeah, the interesting fact is when our deputies were voting for this act, the younger deputies they were voting for, and part of elderly people, yeah, they stayed conservative and they were voting against it still, even in Very similar in the United States. Точно так же и в Соединенных Штатах. Да, да. So where will cannabis be made available to people? How will they get it? В каких местах можно будет купить каннабис людям? Где они его будут брать? Закон четко определил, что каннабис немного он в другой форме, как положим в Штатах, не будет отдельных диспансеров. Это только аптеки, только лицензированные аптеки. И все, либо лечебные заведения. Других способов и методов приобрести этого не будет ничего. Well, yeah, and here the experience of United States and Ukraine will be a bit different, as the law states that there will be no shops, no dispensary shops available, so only pharmacies and some medical institutions like hospitals, some clinics. So it's all about medical. Yeah. Very interesting, because in the United States, even though it is medical, we cannot sell it through pharmacies because of the Schedule 1 status of cannabis. It has to be sold separate from our medical system. So in that way, Ukraine is more advanced in integrating cannabis into your medical system. Вот здесь очень интересно, потому что в Соединенных Штатах вы не можете, несмотря на то, что это медицинский каннабис, его нельзя купить в аптеках, потому что есть закон, по которому каннабис должен продаваться отдельно от медицинских препаратов. И должны быть типа отдельные места, чтобы купить каннабис. И поэтому Украина на самом деле, она получается более прогрессивная, потому что она вводит как раз каннабис в систему медицинского здравоохранения. То есть не где-то в стороне, да, а она именно будет интегрирована в систему медицины. Интересное наблюдение, как бы концептуально действительно правильно, да. Yeah, Согласен. it's interesting and conceptual, it's quite right. Yeah. So what types of products will be available? Will people be able to get cannabis flower and edibles and tinctures, or will it be limited to just a few types of products? Мгм. В каком виде будет продукция доступна? Это будут там растения, какие-то добавки, в какой форме? Что разрешает закон нам? Закон у нас, я зачитаю даже с закона. Yeah, Vitaly will state the law. Достаточно, ну, скажем, такая сложная формулировка для понимания обычному человеку, я вот так хочу сказать. Мгм.
Yeah. Так, In the United States, in some states, patients do not have access to all types of products. In some states, they only have access to non-smoked Мгм. types. So no cannabis flower, only cannabis oils. Мгм. But in many states, they have access to everything. We have found that it's important to give patients a choice because some products work better for some people than others. Мгм. Да, в Штатах, в разных штатах люди не имеют доступа, например, в равной степени ко всей продукции. В каких-то ты можешь купить, например, только алии, да, эти вытяжки, а в каких-то можно купить и растения, да, там и все, что хочешь. Что мы поняли, что людям, конечно, лучше иметь выбор, потому что не всегда разный тип продукции работает на людях одинаково. Некоторые работают лучше, некоторые работают хуже, некоторые вообще не работают. Поэтому это очень интересно. да, и у нас законодатель прописал такую формулировку. Рослинна субстанция каннабису, активный фармацевтический ингредиент. Мгм. Vitaly read the part of the law and said that kind that it is formulated, it's a bit generalized and sophisticated for the general understanding of ordinary people. Well, it said that it allows the plant substance of cannabis. Да, Uh, говорит? yeah, Да, да. вот из него будут изготавливаться лекарственные средства. Но форму, в каком виде будут эти лекарственные средства, этот же закон определяет, не определяет четко, Мгм. делает относку на это должно Министерство охраны здоровья дать разъяснение, в каком виде это будет. Okay, Либо yeah. Yeah, it's quite interesting. So the law actually indicates that it's gonna be the plant substance of cannabis, the active substance from which different kinds of medical will be available, meds will be available, but the law itself doesn't indicate the type of these meds. So what we suppose that it's going to be the Ministry of Healthcare of Ukraine who's going to identify the types of it, because the law now says that their substance will be available, and from that substance will be made different kinds of meds. Okay. да, вот рослинная субстанция каннабиса, как по нашим законам, это и есть часть растения каннабиса. Ну, мы так понимаем, это вот эти верхушки и тому подобное, да. As far as А we вот в каком виде, это вот Министерство охраны здоровья будет. У них 3 месяца есть, чтобы дать документ, в котором будет это все указано. So yeah, as far as I understand, the plant substance, suppose it's a flower, but the plant itself, but the Ministry of Healthcare has 3 months to state the types of meds it's gonna be, the types of products. Okay. So how long until products are available to the public, which is very hard to know, but if you had to guess, how long until Ukraine citizens can go to a pharmacy and get cannabis if prescribed by their doctor? По вашим ощущениям, сколько времени пройдет до тех пор, пока вот можно будет пойти и купить медицинский каннабис? Когда он станет доступным уже, что мы можем пойти и купить его? Ну, этот вопрос уже буквально был разобран совсем недавно. Наш украинский каннабис, как Мгм. Да. поступит только через год, все понимают, что как бы отечественная отрасль где-то через год заработает. Поэтому в законе была специально внесена норма, которой не было в прошлом законе. Сейчас ее озвучу. Мгм. Давайте я пока это переведу, да.
Yeah, so it is supposed that it's gonna take a year for Ukrainian cannabis cultivated, grown, and produced in Ukraine will be available to the public. But the law does also have some notes, and Vitaly is gonna read it, and I will go translate. Да, и в конце при конечном законе они прописали, чтобы уже было с момента вступления в законную силу закона, это середина августа, уже Мгм. чтобы украинские граждане получили доступ до медицинского каннабиса, разрешили возить в Украину, как и рослинные субстанции, ну, это, так понимаю, обрезанные верхушки, и, соответственно, готовые лекарственные лекарства для Мгм. употребления Окей. в медицине, да. Yeah, but the law has note that to provide people already as soon as possible or with medical cannabis, which is going to be in the mid-August of this year, they allowed the import of the plant substance, which is going to be flowers, we supposed, plant flowers, and as well as ready-made products. Yeah. So they So they will, can start giving it sooner yes, while Ukraine is growing yeah, their own exactly. cannabis. Yes, exactly. Yeah, that makes a lot of sense. So in the United States, we are not allowed to import or export cannabis. But many other countries like Canada are exporting cannabis to for medical purposes. Some South American countries are exporting Mhm. for medical purposes. We just can't do that in the United States because cannabis is still federally illegal. Мгм. Да, в Соединенных Штатах мы не можем ни ввозить, ни вывозить каннабис. Ну, например, Канада может, и некоторые страны в Южной Америке могут. Поэтому они могут экспортировать, импортировать. А Соединенные Штаты не могут этого делать, потому что на федеральном уровне каннабис остается нелегальным. Слышал, президент Байден этот вопрос поднимал, так что, может, и скоро и в Америке будет тоже Yeah, по-другому. I heard that Biden spoke about this issue, and maybe in in the recent years or time, this will also change to America. We hope so. It's been Надеемся. very slow. We do have some indications that the federal view of medical cannabis, at least, is starting to change. But we have older people who are in charge. So similar to Ukraine, they are more conservative than the younger politicians. Да, мы поднимали этот вопрос хотя бы относительно медицинского каннабиса, не говоря уже обо всем остальном. Но у нас тоже есть депутаты, которые более, старые депутаты, которые более консервативны. Такая же история, как с Украиной, которые не хотят голосовать за это, в отличие от молодых политиков. Ну, молодые, молодым дорогу, я уверен, за нами будущее. Да. Yeah, we believe that young people is the future of all countries, and Yes, they will finally make it. I agree. I agree. So let me ask you, what is your hope for the Ukrainian medical cannabis program? What do you hope that it achieves for the Ukrainian people? Мгм. Какое у вас видение, какие надежды вы полагаете на программу медицинского каннабиса в Украине? Как думаете, какие будут, чего это достигнет, да, чем это нам поможет, какие его, а, да, Ну, на самом деле, я как бы смотрю мнение многих специалистов на Украине, которые сейчас массово начали все обсуждать этот вопрос. И все, большая половина смотрит через призму скептически на эту всю ситуацию в части внедрения во врачебную практику медицинского каннабиса.
What I can see now and what I can observe following some specialists and people work in this sphere, that part of people stays quite skeptical about uh, about medical cannabis in the healthcare system. Да, при этом как бы посылаясь на моменты как и бюрократии, так и где-то непонимания нашими врачами концепции данного вида лекарств. Mm. And it's because of partially it's because of the bureaucracy which exists in all type of public healthcare. And on the other hand, it's misunderstanding of medical workers and some politicians as well of how it's gonna work in Ukraine. Да, но я на это смотрю по-другому. Я не участвую в спорах этих вопросов, потому что как бы закон у нас полностью убирает бюрократическую систему. В части все будет электронное, через компьютер, начиная от процесса выращивания, заканчивая процессом получения электронного рецепта, предоставления его врачу, выдачи лекарства. Где-то бюрократия, ну, она не будет в том виде, где нормальный человек понимает, что такое бюрократия. But I don't agree with that because, as I can see, according to the law, this bureaucracy and this bureaucratical part will be very, very limited because everything will be digital, starting from the growing process and the production process and getting the prescription as well. It will be achieved through the digital electronic system. So it will limit this like bureaucratical ingredient. Да, а по поводу врачей, ну, на самом деле, как бы то, что у нас в стране происходит, мое мнение, что люди, которые концептуально были против развития, ну, стопорили где-то нашу страну, им больше там нравилось, чтобы мы оставались где-то в прошлом. Вот то, что происходит в стране, как 100% почистило нашу нацию. Остались действительно молодые люди, даже взрослые люди, которые здесь стали все равно не душой где-то молоды, и они все равно за развитие государства. То, что мы сейчас все защищаем здесь, мы, безусловно, хотим, как любая развитая страна, мы не хотим, чтобы мы были в каких-то отсталых. И врачи, я уверен, если это все будет преподнесено, их обучение, и они увидят концепцию работы этих лекарств, то да, безусловно, там в первый год это не будет. Безусловно, будет все потихоньку. Но опять же, это же делается в первую очередь и для военных. Это как бы вот эта концепция. И когда они увидят, что это рабочий момент, то получит через полгода, через год, когда уже будет работать этот закон, я уверен, это получит колоссальное вообще развитие применения в медицинской практике. Никто этим злоупотреблять не будет, потому что те, кто готовы были злоупотреблять, они покинули уже страну нашу. Well, what about the conservative medical workers, about some skeptical doctors? I believe that war has changed a lot in the perception of our society, of everything, and of the medical cannabis as well. I'm sure that part of people who were skeptical or who were against it, they whether left the country or changed their mind. What I also believe that what we are fighting here for, it first all the changes which will be introduced in our country. I also believe that it's not going to work very soon. I mean that it's going to take maybe a year, but as soon as medical doctors, medical workers, society will see that it has its benefits, it helps the society, it helps people to struggle against all this
terrifying things that happens, they are going to change their mind, and they will see that it really helps. And first of all, we are doing and we are introducing this program because of our soldiers, because of people who are protecting us, our countries, and our families in our future. And we as society and medical workers as well, they have to do everything to help these people. Yes. In the United States, we've seen that when people change their minds about medical cannabis, they make that decision with their hearts and not their heads because they see the impact it has and the benefits, and they feel that from the people around them rather than thinking too much about the data or the science. Да, мы на самом деле в США мы тоже видели, как люди меняли свою точку зрения, да, и принимали это решение уже основываясь, да, от чувств, а не от каких-то там своих суждений, предубеждений предыдущих. И действительно люди меняли мнение. Да, ну, безусловно, тоже на это надеемся, потому что рабочая отрасль имеет масса положительных моментов. Новый вид лекарства с хорошим эффектом, который делает сознание и самого человека, успокаивает его. Для государства, безусловно, это хорошие налоги в конечном итоге. Ну, а для людей, которые хотят заниматься прогрессивными, интересными новыми видами бизнеса, это хорошая новая отрасль, в которой можно себя реализовать и быть полезным в таком даже формате. Это, безусловно, положительно. Yeah, we believe that. We hope that it's gonna work like that in Ukraine as well. And what I see now is that for people, this is good because it can help to calm people, to make the anxiety and depression and the PTSD easier for them, to help to struggle, to help with their medical conditions. For the country, it's good because this is the additional taxes, actually, and it's going to help to develop economical development of the country. And it's good for business as well because it's a new sphere of business, and people can develop in that, can actually do something very useful and important. Mm-hmm. Well, is there anything else that you would like to add, Vitaly, about anything, the program or anything that we can do here to help get access faster or in a better way for the people of Ukraine? Может, еще есть что-то, что вы хотите добавить о самой программе или о том, как мы можем помочь, может, как мы можем сделать процесс быстрее, ускорить процесс, чтобы люди быстрее в Украине получили продукт? Что-нибудь, что вы хотите добавить на завершение? Ну, в первую очередь я хотел бы добавить, что когда я обращался в New Frontier наладить контакт и получить от кого-то информацию о передовом опыте, я не верил, что могут человеки на разных континентах так взаимодействовать. И вам огромное спасибо, Аманда, что, поверьте, вы даже, может, так со стороны, делая в своем объеме большую помощь, на самом деле несете огромную полезность для нас. Она может незаметна со стороны, но я уверен, я смогу вам показать через время эффект от наших с вами разговоров, бесед и знакомств. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Да. First of all, I would like to add that 9 months ago, when I contacted you, and my only hope was to get some information, maybe to share experience, but it actually turned to a very effective and a very pleasant cooperation. And maybe you don't even realize how much you help us. Maybe this small everyday work that you do, you can't even
understand that I do something great, but I believe that in some time you will see the results of your work and the results of our mutual cooperation in this process. So first of all, I'm going to thank you. Well, it's been my pleasure to work with you, and I've really enjoyed collaborating on this with you. Мне очень приятно с вами работать, и я действительно, мне очень приятно, что мы работаем вместе. Безусловно, это очень классное сотрудничество. My Со pleasure. временем, It's a wonderful cooperation. да, и мы достаточно с вами часто поддерживаем диалог. И вот прямо сейчас сказать, что нужно пока, ну, у нас и так много информации, которую я обрабатываю, которую вы мне дали. Но, безусловно, мы, как нация, как украинцы, мы хорошие люди, но без помощи и, скажем, направления таких серьезных партнеров в виде вас, мы, безусловно, сами не справимся. Поэтому я буду вас постоянно ставить в известность и в надежде на то, что вы будете направлять меня и, соответственно, тех людей, кому я дальше передаю информацию в нужном направлении. Now you provided me a lot of information. I need time to work with it. And I would like to say that we Ukrainians, we are really good and creative people, but without your help, without your support, this whole process would be much, much harder. And what I'm going to do, I'm going to continue working with you and to ask you to support and lead us in this process. And and together we're going to do it good. Well, I will be very honored to continue to help and to work with you until and after people in Ukraine have access to medical cannabis. And I want to thank you for both of you for coming on and talking about this program. I know that there are a lot of people in the United States that support Ukraine, that are thinking of Ukraine, and that want the people of Ukraine to have access to medicines that help in even in a small way to address some of the issues that come with being involved in war. And so I really appreciate you willing to come and talk about it. Я очень рада работать с вами, и я знаю, что в Соединенных Штатах есть очень много людей, которые хотят помочь Украине, и даже такими маленькими шагами, как, например, медицинский каннабис, да, понимая то, что это может помочь людям справиться с той ситуацией, в которой они оказались, мы с удовольствием будем продолжать это делать и пытаться помочь всеми нашими силами и прежде всего, да, сотрудничеством с вами. У хороших людей не может получиться что-то плохое. Получится обязательно только что-то очень хорошее. Yeah, when good people cooperate, it always makes something good. I agree. I agree. Well, thank you both again for being here. We really, really appreciate you taking the time to talk today. Спасибо, что пришли и поговорили с нами и выделили время, чтобы поделиться с нами своим опытом. Аманда, вам большое спасибо за то, что вы рядом со мной. Огромное вам спасибо. Amanda, I thank you very much for supporting me and to be nearby and for providing all kind of help and support you do. My pleasure. New Frontier Data provides this podcast for entertainment purposes only. Nothing stated in this podcast should be taken as legal or financial advice. Reference to any specific product or entity does not constitute an endorsement or recommendation by the company. The views expressed by guests are their own, and their appearance on the program does not imply an endorsement of them or any entity they represent. Views and opinions expressed by New Frontier Data employees are those of the employees and do not necessarily reflect the view of the company or any of its officials. If you have any questions about this disclaimer, please contact our legal department.